Hello Math Wizards! Ngayon ang unang lesson natin para sa grade 9 Mathematics. At ngayon, first quarter. So ang gagawin natin, ang first lesson natin ay quadratic equation. So, let's start. So, I have here two sets of equation. So yung una, quadratic equation daw sila. Tapos yung pangalawa, not quadratic. Bakit kaya natin nasabi na itong grupo ng mga equation na to, not quadratic? At ito ay quadratic equation. Okay. So, ang quadratic equation kasi, tignan niyo yung mga exponents nila. Yung exponent ng mga variables sa quadratic equation, ang pinakamataas ay ano? Okay. Dito sa una, pinakamataas, 2. Sa pangalawa, ganun din. Pangatlo, pang-apat, pang-lima. So, lahat yan, quadratic equation. Because the highest exponent is 2. Ibig sabihin, the degree of a quadratic equation is always equal to 2. Yan ang magsisimula sa ax squared plus bx plus c is equal to 0. Ganun yung quadratic equation. Okay? So, ito yung form, standard form. Sa ibang libro, tawag nila dito standard form, general form. Depende dun sa author. Pero, this is the form of a quadratic equation. Ax squared plus bx plus c is equal to 0. Okay. So, ano ba yung mga terms na meron sa quadratic equation? Etong una, ang tawag nila dyan ay quadratic term. Yung pangalawa, tawag nila dyan ay linear term. Yung pangatlo, constant term. So, yung dalawang term na yan, itong tatlong terms na yan, dapat, dun sa equation, merong quadratic term. Pagka nawala ito, wala na siya, hindi na siya quadratic equation. So, ano lang yun, nagsasabi na quadratic term? Yung ax squared. Okay, yung variables na x, yun yung variable. Okay, it could be any letter sa English alphabet. Yun namang A, B, at C, it could be any number na pwede natin ipalit. Okay, ano lang ang disclaimer? Yung A must not be equal to 0. It means that kapag kasi yung A naging 0 yan, mawawala na yung quadratic term. Hindi na siya quadratic equation. Okay. Tingnan naman natin yung list of not quadratic equation. So, ito. Yung 4x minus 12. Quadratic ba siya o hindi? Hindi. Bakit? Kasi hindi siya naka-equate sa 0 at wala siyang quadratic term. Wala siyang ganito. Yung 2x cubed minus 3x equals 0. Bakit hindi siya quadratic equation? Kasi mas mataas sa 2 yung degree na meron siya or yung exponent na meron dun sa equation. The same with number 3. Yung naman number 4. Pag nakita niyo siya, hindi siya quadratic kasi kulang yung exponent, walang quadratic term. Last given equation. Pagka multiply natin, pag nakita natin, eto, quadratic expression siya. Pero kapag ka-distribute natin yung x dun sa loob ng equation, siya ay magiging 3x cubed. Tingnan nyo. Pag distribute natin yan, magiging 3x cubed minus 2x squared plus x is equal to 0. So, it is not a quadratic equation. Okay, let's have more examples of identifying if it is quadratic or not. Okay, now, let's determine if the given equation is quadratic or not. If quadratic, identify the values of A, B, and C. Okay? So, simulan natin sa number 1. Okay. Dun sa given equation, tatanggalin lang natin yung parenthesis. So, magiging 2x minus 5 plus 2
is equal to 0. Combine negative 5 plus 2. So magiging 2x minus 3 is equal to 0. Okay, tignan natin. May quadratic term ba na present doon sa given? Wala. Kaya, it is not quadratic equation. Simplest, ano ko na lang abbreviate, gawin ko na lang ganyan. Quadratic equation. Number 2. And 3x squared okay. Ayusin muna natin siya in the form ax squared plus bx plus c is equal to 0. Sa unang tingin, alam naman na natin na quadratic yan. Ayusin muna natin para ma-identify natin yung values of a, b, c. 3x squared minus 4x by addition property of equality, yung 4x dilipat natin sa kabila by addition property of equality. Minus 10 is equal to 0. Okay. Ngayon, therefore, it is quadratic. Quadratic equation. Ang values ng A ay ano? 3. Value ng B ay negative 4. Value ng C ay negative 10. Okay, ano mapapansin ninyo? Yung iba, ang ginagawa, pag pinapahanap yung value ng A, B, at C, ang nilalagay nila sa value ng A, 3x squared. So, mali yun. Dapat yung number lang nakasama noong quadratic term. Yung coefficient na quadratic term. Next. Okay, example number 3. So, yung given natin ay binomial daw na naka-squared. So, it means it is squaring a binomial. So, ang gagawin natin, meron kaming technique ang ginagawa is, pagka meron kang square of a binomial, that is, squaring the first term plus twice the product of the first and the second term plus square of the last term equal to 0. So, anong gagawin natin ngayon? That is grade 8 math. Okay? Tuloy natin. Square mo yung first term, x raised to 2, plus negative 5 times 2, that is negative 10. Kaya minus 10 times x, negative 10x, plus negative 5 squared mo yan. That is 5 times 5, 25. Is equal to 0. No, what are the values of A, B, and C? Therefore, ano siya pala? Quadratic, kasi may quadratic term. Therefore, that is a quadratic equation. Buuin natin. So, anong value ng A? Value ng A natin is 1. Hindi po x squared, but 1. Value ng B ay negative 10. Value ng C ay 25. Okay, number 4 naman. Yung number 4, ganun pa rin. Squaring of a binomial pa rin. Kaya lang may coefficient sa labas. So, magiging 2 times, yung first term natin ay yung x at yung second term natin ay yung 3. So, square the first term plus twice the product of the first and the second term plus square the last term is equal to 0. So, simplify natin yung nasa loob ng parentheses and then distribute it 2 later. 2. So, magiging x squared plus 2 times 3 is 6x plus 3 squared, that is 9, equal to 0. Distribute na ngayon natin yung 2 dun sa equation. So, magiging
2x squared plus 2 times 6 is 12 plus 9 times 2 is 18 plus 18 is equal to 0. Therefore, that is quadratic. Anong values ng A? Value ng A ay 2, value ng B ay 12, value ng C ay 18. Okay, example number 5. Ngayon, meron pa rin tayong squaring of a binomial. Ang ating first term ay x at ang second term ay negative 1. So, square the first term plus twice the product of the first and the second term plus square the last term. Kasi natin, negative 1 plus 6 is equal to 0. Okay? So, simplify natin. Magiging x squared 2 times negative 1 negative 2 times x, negative 2x. Plus 1. Negative 1 squared is 1. Plus 6 is equal to 0. So, ano na siya? Combine natin yung similar terms. X squared minus 2x plus 7 is equal to 0. So, ano ngayon ang values sa ABC? Therefore, siya ay quadratic kasi may quadratic term. The highest degree is 2, kaya siya quadratic equation. So, ano ngayon ang values ng A? 1. Yung iba dyan ang isusulat x squared kasi wala nakita na number. Pero meron yan dapat coefficient na 1 talaga. So, 1 ang value ng A. B is equal to negative 2. C is equal to 7. Number 6. Sa number 6, ang nangyari, meron siyang denominator, meron siyang variable sa denominator. So, ang ginagawa po natin doon, kahit na ano ang gagawin natin, isatanggalin natin yung variable sa denominator or tatanggalin natin yung mga denominators. So, paano yung ginagawa? We will be using LCD. So, kung ano lang yung mga nasa denominator, yun lang yung multiply natin sa lahat ng term. So, multiply by x. So, magiging 3x squared plus 1 is equal to times x pa pala. X times 3x squared plus 1 all over x is equal to x times x squared. Okay? So, madi-divide out yung x para dun sa unang term kasi may denominator siya na x. So, the remaining will be 3x squared plus 1 is equal to 3 x times x squared is x cubed. Okay, pag inayos natin yan, ang mangyayari, merong highest degree na 3. Therefore, it is not quadratic. Number 7. Ito naman, ganun pa rin. May variable sa denominator. So, ang gagawin natin, multiply both sides by the denominator x. So, 6x times x, itong pang-multiply, minus 3 times x is equal to 2 over x times x. So, ano mangyayari? Madi-divide out yung x para dun sa 2 over x. Continue. 6x times x is 6x squared. Minus 3x is equal to 2.
Kaya lipat natin yung 2 by addition property of equality. 6x squared minus 3x minus 2 is equal to 0. Therefore, ang highest degree ay 2, siya ay quadratic equation. Therefore, okay, anong value ng A natin? 6. Value ng B ay negative 3. Ang value ng C ay negative 2. Last example. So, x plus 2 squared is equal to 4x. Ngayon, squaring ko pa binomial pa rin. So, square natin siya. X squared plus twice the product of the first and the second term plus square the last term or the second term is equal to 4x. Ngayon, magiging x squared. 2 times 2 is 4 plus 4x plus 4 is equal to 4x. Lipat natin yung 4x. X squared plus 4x by addition property of equality minus 4x para malipat ito plus 4 is equal to 0. Combine natin. X squared, since positive negative, mawawala, magiging 0. Plus 4 is equal to 0. Quadratic pa rin ba siya? Yes. Kasi ang highest exponent ay 2. So, therefore, quadratic equation. Ano kaya ng values ng A? Ang value ng A ay 1. Value ng B, ang value ng B ay, kung mapapansin ninyo, wala tayong linear term. So, ibig sabihin, ang value ng B ay 0. Ano naman yung C? Value ng C ay 4. Kapag ka ang given equation ay, let's say, x squared minus 16x is equal to 0, ano kaya ang values ng A, B, and C? Ito, quadratic equation pa rin siya kasi may present na quadratic term. So, ano yung value ng A mo dyan? 1. Value ng B mo ay negative 16. Ang value ng C ay, since walang constant term, ang value ng C ay 0. Okay. Ang tawag dito sa dalawa na to, tsaka dito, sila ay a quadratic equation na hindi complete or not complete quadratic equation. May isang missing term sa kanila. Kasi ang complete quadratic equation, katulad ng ito ay example ng isang quadratic, complete quadratic equation. Kasi merong quadratic term, may linear term, may constant term. So, yun yung tinatawag na complete. Pag hindi sila complete, may isang missing. Pwedeng ang missing ay dito, katulad dito, ang missing ay constant term. Dito naman ang missing ay linear term. Okay, if that is the case, kung dito nawawala yung linear term, 0 ang value ng B. Kung dito naman, ang nawawala ay yung constant term, 0 ang value ng C. Okay? So, for your practice exercises, sagutan nyo lang ito. Try to answer this 5. And then later on the next video, I will discuss. Like, share, and comment your suggestions on the comment box below. And don't forget to subscribe. To get notified with our latest videos, just click the notification bell.